hello السلام عليكم team Opulence Empire iyo dhammaan walaalaha ka daawanaya YouTube channelkayga Ifraax Essential ku soo dhawaada special training oo inoo sameynayo Renee Liao oo ah youngest millionaire keena Opulence Global iyadoo goordon bay u tahay asagoo fasax ku jiro haddana wuxuu jeclaystay inuu training aniga hadda ka hor training qaato waa runtii oo aad iyo aad u jeclaystay in aan dhammaantay aynu qaadano saynu ognahay markay noqoto ganacsiga MLM-ka ama suuqa MLM-ka waa badweyne right waa ocean so markuu waxay badweyne yahay dabcan wixii waxaad u baahan tahay inaad si fiican u fahmi kartid sidoo kale wax waliba adduunka wax waliba maxay leeyihiin wax wanaagsan iyo waxaan wanaagsaneyn sidee marka annaga masaakiinaan nahay waxaan wax uma naqaano fursadaa raadinaynaa daacad baynu nahay sidee marka u ogaan karnaa midka wanaagsan iyo midka kale marka siyaabaha lagu garto buu inoo sheegaya insha allah kadibna wax allaale wixii su'aal ah aad qabtaan waa soo weydiisanaysaan dabcan af English af Somali so without further ado take it away Mr. Renee. Okay, again, I want to wish everyone a very good, afternoon, morning, evening, wherever you are in the world. And I know that we're probably, strapped on time here. I do want to thank, again, everyone for taking your time to be here. And I can't wait to share with you guys some really important things that I think we can use to help a lot of people out there from losing their money. Okay. Yeah, so wuxuu dhahay aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu halkan maanta imaado oo runtii idin la wadaago waxyaabo asaga isleeyahay waxay idin save gareynayaan dhaqaalihiina waxay idin save gareynayaan lacag badan qofkana markuu cilmiga waxay dhahaan knowledge is power right cilmiga markuu qofka haysto wuxuu haystaa quwad ah marka maanta taasa idin la wadaagaya buu leeyahay okay go ahead. Yeah, so let me just start by saying that I think in life, whatever we do to make income, there's always going to be two ways, right? One is the legal way and one is the illegal way. And I believe that we should pick the legal way because if we choose the illegal way, it's number one, illegal, but number two, you actually might hurt a lot of people. And number three, you might get yourself into a whole world of trouble you don't even are aware about. And wuxuu dhahay markay noqoto dhaqaale sameynta sideedaba laba wax waaye okay laba mid waxa waaye mid jidkii saxda ah loo maro iyo mid jidka khaladka loo maro marka dhibka waxa waaye yiri markii midka jidka saxda khaladka loo maro wuxuu ku dhex gelinayaa dhib aad iyo aad u weyn oo markaas laga yaabo inaysan ku muuqaneen sidoo kale shakhsinimadaadana uma fiicna innagana haddaynu nahay muslim maxaan la yiri waxaad shilinka aad samaysanaysaan sida saxda u sameeya. And so we're not saying here that people are deliberately trying to do illegal things. What we're saying is sometimes people just don't know the difference and they don't know that they're actually doing something that's actually illegal. And wuxuu dhahay waxaan rabaa inaan idin qeexo in aanan maanta dheheenin dadka waxa sameeynaayo ama dadka waxay waxa u sameeyaan in ay rabaan in ay dadkii dhibaateeyaan inay dhibaateeyaan ma aha walaca dadka badankood oo waxaan gala waa dad habar yaraatay aysan war u heenin marka maanta waxaa rabaa yiri sidii aad ooga digtoonaataan Soomaali waxay ku maamaadaa qof ku digay kuma dilin ina ka digtoonaataan waaye ee maahine ma dhaheeno dad xun waaye oo waxa sameynaayo. And I know this firsthand because when I was in university in my first or second year, my first year, I believe, I was approached by someone in this sort of a scam system. And I didn't know it was actually illegal until many years later, like talking about probably 5 to 10 years later. That's what I found out it was actually illegal. And aniga wuxuu yiri markaan jaamacadda dhiganayay waxa la ii soo bandhiguu yiri kompaniyaasha ku shaqeysa sida khaladka ah okay kompaniyaashaas ma idin la tuhuu yiri inaanan aniga markaas aanan fahamin 5 sano ilaa 10 sano kadib inaan fahmin waa wuxuu hadda u go'aansaday dadka inay horay u ogaadaan intii hadhow gadaalka ogaan lahaayeen. So today we're just going to talk about really high level the different kinds of scams that are out there. And what I'll be showing you is just some government links. These are all websites from different states and countries' governments, just telling people what to watch out for. So it's already out there. We're just going to go over a few things together. And maanta waxaa rabaa yiri inaan dul maro dawladaha adduunka waxyaabahan lagu shaqeysanayo sida khaladka kulligood waxa ka yaalo dabcan sharci
marka waxaan ma hadda galaynaa ayuu yiri website-yaasha oo dowladayaasha waxyaabaha ay dhahayaan dadki because dowladda maxay jecel yihiin dadki inay siiyaan digniin digniyaasha ay bixiyeen oo already yaala halkaas waxa anaga hadda gelina ma aha already wax yaalo baa rabaa inaa aragtaan u leeyahay saa wax ooga fahantaan. Okay, so going to share my website, and there's no order to these websites, but let's just go over a few things first. So first things first is any kind of investment that is being sold out there or any kind of a business, you must always have registered yourself with the Securities Exchange Council. This is the Securities Exchange Council. So anything that involves, hey, you know, invest money or you know, put money in, you have to be registered with this government organization, the SEC. waxa wasaayaasha intusinayo yiri ma aha wax aan isku xijiyo aniga waa wasaadiyaal dawladda kala ah so waxa ugu horeysa ku leeyahay markii qofka uu sameenayo ganacsi oo investment waxa waaye wax aad maal gashanaysid markii la sameenayo rule-ka u yaalo ugu horeeya waxa waaye ganacsigaas in uu registeraysan yahay xagee uu ka registeraysan yahay meeshaan ku qoran SEC waa midda ugu horeysa uu qofka yahay inuu sameeyo hadduu rabo inuu bilaabo ganacsi wax lagu darsanayo. Now, one really important thing to look at, and let me just start on this page here, right, is we all know that MLM is legal, okay? The challenge is there's so many pyramid schemes that are pretending to be like an MLM program. That's what we're trying to find the difference between the two. Because it sounds kind of similar, right? Hey, you know, join, buy in. It sounds similar, but it's actually quite different. And saynu ognuhu yiri suuqa MLM-ka ama network marketing sideedaba waa wax legal ah. Waa ganacsi sax oo la yaqaano. Maxaa marka dhacuu yiri kombaniyaal shabaha waxay shabahaan uu yiri MLM-ki aan naqaano shabaha oo adiga dadka badankood aysan kala saari karin shabaha laakiin kuwii khaladka u shaqaysanayo marka maanta waxaa rabaa yiri saa u kala garataan midka saxda ku shaqaysanayo iyo midka kale. And by the way, we'll end today's training by me sharing examples of people who were involved in these illegal scams. Even if they didn't know they were doing it, there's jail time. There's people that had to pay back millions of dollars to the government. And beyond that, they're spending the next 10, 20, 30 years in prison. So that's how serious this can become. I'll cover that at the end. And wuxuu yiri ugu dambeynta waxaan tusi doonaa tusaalooyin dad waxaan ku shaqaystay. Dadkaas marka ama ha ahaadaan uu yiri dad ogaa 100% ama ha ahaadaan dad aan ogeen. Maadaama ay waxaan ku shaqaysteen dabcan muddo ku jireen maxaa dhacdu yiri in dadkii hadhowti kow lacag badan loo raacdo dad waxaan soo doonaa yiri intaasoo malaayiin ah dawladdii ay dhahda keen maadaama intaasoo lacag ay kugu soo gashay khalad iyo dad la xiray wuxuu ku leeyahay 10 sano 20 sano dad la xiray oo waxaan ku shaqaystay tusaalooyin hadhowtan inta soo doonaa yiri soo ogaataan inaysan ahayn waxaan wax hab yaraatee lagu dhacdhaco oo laga fiirsado. But first, let's understand the difference between an MLM program and a pyramid scheme, all right? So again, this is the SEC, the government, it's a GOV. And that's .gov is a government website. So you can see here that in MLM program, you typically get paid for products or services that you and your distributors in your downline sell to others, okay? However, some MLM programs are actually pyramid schemes, okay, where you're getting paid for just recruiting other people into the program, and there's no product or service actually being sold. saa u jeedaan website-ku ku jira waa website-ka government-ga waa dawladda. Waxay marka website-kaas qeexaysaa labada MLM sida loo kala saaro midka ku shaqaysanayo jidkii saxda ahaa iyo midka kale. Waxa ugu horeysuu yiri aad muhiim ay tahay inaad fahantid midka jidka ku shaqaysanayo waa waxa meesha ku qoran ee dawladda soo qortay waxa waayuu yiri wax dhaqaalaha ku soo galaya ee ka soo galayaan waxaad iibisid iyo adeeg aad qabatay product
waxyaabahan iibinoo kale ama service kuwa hadda cargo iyo alaabaha geeyo kale taasi waa MLM-ka saxda ah oo la yaqaano midka kale oo khalad ku shaqaysana maxaa lagu yaqaanaa yiri dhaqaalaha waxaad ka soo galayaa kaliya dad inaad keentid shaqo ama adeega qabanaysid malaha. So you see here that these schemes that are masquerading, meaning pretending to be like MLM programs, they often violate the rules, which is basically getting the registration of the Securities Exchange Commission. So they're actually not registering with the government because it's illegal. And kuwa ku shaqaysanaya illegal ama jidka khaladka ah wuxuu yiri dowladda kama registraysna sababta ay tahay say ku dhisan yihiin ayaa khaldan marka si hoosey ah ayay u shaqaystaan laakiin kuwa kale waa kuwa registraysan. So in every pyramid scheme, every single one you will see out there, what happens is the new person joining puts money in, and that money is used to pay the people that joined earlier. So if I introduce Ifra, I say, Ifra, you pay money. She's not getting any product or service. And that money, guess what, is getting paid to someone maybe 2, 3, 4, 5 levels. At most I've seen is like 4 to 5 levels up is getting paid a portion of what she just paid. And so it's money going in, and that money is getting divided to the person at the top. And there's no product or service actually being sold. And markay noqoto kuwa scamka ama schemeka ama meesh sida khaladka u shaqaystuu yiri waxa lagu yaqaano waxa waaye waana kulligood yiri waa gabi way ka sameeyeen waxa lagu yaqaano waxa waaye uu yiri markaa koo soo galaysa lacaga dhigana intay doonto ha noqoto lacagtaas alaabna laguma siinaayo adeegna laguma siinaayo waxaa la siinayaa 4 qof iyo 5 qof 6 qof oo ka soo horeysay la siinaaya adigina waxna laguma siinaayo taasna waa waxyaabaha lagu ogaado waxa illegal-ka ah. Excuse me. If you think about this, ask one question, right? What happens if people stop joining and buying into this program? If everyone were to stop right now, what happens to the people who just got in? They never get anything. They actually lost their money. So you can make money, but I'm telling you, you're gonna hurt hundreds and thousands, if not millions of people, because you started something that keeps on going. And in the end, there will be millions of people, or if not hundreds of thousands, that got hurt because of your decision to do this. And wuxuu dhahay marka su'aasha isweydiin kartay waxa waayuu yiri ka soo qaad marka maadaama sida kaliya aad dhaqaalaha u sameynaysa ee tahay dad inay soo galaan aadan adeegna bixinaynin alaabna aadan iibinaynin ka soo qaad dadkii waxay dhaheen may waxaan ma rabno way buraarugeen because qofka bilaadanka mar un u buraarugaya dadkii waxay dhaheen ma soo galayno maxaa dhacayo dabcan meeshii aan lagu kala tagaya ganacsiga wuxuu noqonayaa ever sababta ay tahay marka horeba alaab iyo adeeg ma jirin ha marka wuxuu yiri dhaqaale ma laga sameyn karaa waxaan illegal-ka ahaa laakiin waxaan ku qeexayaa ayuu ku leeyahay 100,000 iyo malaayiin ayaad hurt garanaysa waxa waaye ayaad dhaawacaysa waay ayaga waxna ma helayaan yes waxna ma helayaan because lacagta laga aruuriyay adiga iyo intii kale ayaa qaatay. So again, what makes MLM different? Let's ask the same question. If everyone were to stop, if no one new joined Opulence, so no new members joined, people are still buying products. They're still buying products every single month. And that's how you get paid. You get paid because guess what? There's a product or service being sold. In these other programs, there's nothing being sold. So if no one else joined, no one in the system makes money. That's where the scam is. And wuxuu yiri maxay marka uga duwanahay ganacsigeena oo kale oo ah MLM-ka saxda ah waxay uga duwanahay waxa waayuu yiri annaga maanta company-geena haddii aysan cidna soo galin maadaama aynu qabanna adeeg maadaama wax la iibinaayo
weli dhaqaalihii wuu socdaa ha waay dhaqaalihii kaliya ma aha qofkii soo galaya adeegaa meesha jiro shaqaa meesha jirto ha so marnaba companygii ever ma soo istaagayo midaan kale laakiin maalintay dadka aysa soo gelin ganacsigii iyo wax kasta way joogsanayaan saynu ognahay dhaqaalaha maxaynu ka sameynaa waxa la kala iibsanaya ama online lagu iibiyo ama wixii kale adiga iyo tiimkaaga ay sameynayaan kama sameyna kaliya commissionka ugu horeysa qofka soo galayo so taas waaye waxa kala saarayska midka legalka ah iyo midka kale but they're getting smarter like these people running these illegal companies they're getting smarter they're finding ways to make it look like there's actually a product or service being sold. But that's where we're going to go over an example of this. And the latest example is people trying to use cryptocurrency or Bitcoin as the product. But that's still illegal. I'll tell you why. And wuxuu dhahay marka dadka waxaan ku shaqaysto maalmaha ka dambaysa waxay noqonayaan smarter way si caqliga u sii kordhaya because waxay og yihiin dawladihii inay ka daba imaanooyaan dadkii inay ku baraarugayaan waxay marka hadda soo saareen uu yiri kompaniyaal u eg inay adeeg sameynayaan ama wax iibinayaan waxaan hadda idin tusinayaa yiri tusaale ka mid ah mid loo ekisiiyey sideenoo kale inuu yahay legal laakiin weli illegal. So you can see here that even the SEC, which is a government body, they will go after and sue the people who are running these schemes. So you're going to be chased after if you're involved in these schemes. saa u jeedaan intiina gadaal ka soo gashay wuxuuna tusinaya waxa waaye dawladda iyo waxa ay ka qabto ganacsiga scamka ah oo MLM-ka loo ekeysiinayo wuxuu yiri saa u jeedaan dawladaha waxay sameeyaan marka maadaama ay ogaadeen dadkan inaysan marnaba ku qusqaadanaynin in dawladda ay daba socoto dadka ay baraarugayaan waxay sameeyaan uu yiri in ay raadsadaan waa la raadsadaa way ugaarsadaan dawladaha si dadkaas dadka ooga qabtaan. So here's some quick guidelines on how to identify a pyramid scheme, right? Number one, there's no genuine product or service being sold. And the second part though is if it looks like there's a product being sold, it is appearing to be really overpriced, meaning they're charging so much for it that it's above the market value. Sorry, I was on mute there for a second. No worries. And wuxuu dhahay so haddaan wuxuuna tusinayaa istabiyaasha lagu garto midda ugu horeysa waxa waaye midaan hore ka dhawaajinay in aysan jirin haba yaraatee wax la iibinayo ama adeeg la qabanayo product or service kuwa laakiin caqliyeysta oo dhaheen waxaan isaan ooga dhigi karan inay sax tahay haddii xataa ay alaab keenaan ama adeeg alaabtii adeegii wax u qalma ma aha wixii wax u qalma waa wax aad iyo aad qaali u ah aad u jeedid in uu lagu hoos qarinayo wixii scamka ahaa maadaama ay fahmeen dawladihii haddii aadan wax gadayna ama adeeg samaynaynin in ay ku qabanayso. Like one example is, let's say, for example, we have these Q-tips, right? This should cost maybe $1, right? Canadian for Q-tips, right? But guess what? We can make a scam out of this by charging people $10 instead of $1 and use the $9 to go and pay people in the system. That's still a scam because there's no reason to charge $10 unless there's some special coating of silver or gold or there's some special technology in this. But if it's just regular Q-tips, you can't charge above the market value just to pay people in the plan. tusaale yiri tusaale waxyaabaha ay ku hoos qariyaan ka soo qaad wuxuu yiri findhicilka oo kale hadda miiskiisa u saaran findhicilkaas oo kale $1 uu jooga xabadii right $1 xabadii adhigina caaga $1 uu jooga waxay leeyihiin $10 nooga iibso $10 $1 marka waxay ku bixinayaan waxay ku soo bixiyeen $9 maxay rabaan dadkii systemka ku jiray oo lacagaha sugayay inay siiyaan. So still taasna waa illegal oo dawladihii way ku baraarugsan yihiin.
Second number here is they promise you a very high return on a short period of time, right? And again, there's no product or service being sold, but somehow you're making a lot of money up front, right? Again, in Opulence, we are selling products. Yes, when you sell products, yes, you can make money quickly, but to build up the big business, it does take a few years to build up. It's a real business. So anything that tells you, hey, make really good money quickly, and there's no product or service you're selling, it's a big warning sign. midda labaad uu yiri ay tahay inaad ka fog jigsanaato oo ogaato waxa waaye waxay ku leeyihiin uu yiri lacagtii aad bixisay in laba jibaarkeed iyo shan jibaarkeed saddex jibaarkeed ayaa kuu soo noqonayso muddo yar oo kooban haddii markaa isweydiisid sidee bay intaas igu soo noqonaysaa haddaanan alaabna iibin adeegna aanan samaynin taasi xoogaa xisaabtii ma iskeenayso ha marka taasna iska ilaaliya annaga waad aragteen Opulence yes markaa maanta ka soo qaad waxaad iibisay $50 $500 ka samaysay waxaad iibisay $100 $1,000 ka samaysay ha laakiin dhaqaalaha dhabta ah aad taqaanaan weekly commissionka aan helno ama ha noqoto 5,000 bishi ama 10,000 ama 20,000 intee bay qaadataa waqti why waa business sax ah businesska saxda saas loo yaqaanaa waqti iyo juhdi markuu galo aad dhaqaalo badan ka samayn kartaa midda laakiin dhaqaalo badanna aad samaynayso waqti yarna tahay adeeg iyo waxana iibin taasi xisaabtina hoos tiraahdeed okay meeshaan waxba iskeeneenin. Right, now here's another really good indicator because this is kind of similar to the previous one, but no demonstrated revenue from retail sales. So again, in a Ponzi scheme, you're not actually selling any product, so there's no retail sale. Again, in Opulence and other legal MLMs, you're always selling retail because you're buying at wholesale. That is a really good indicator if you don't have actual retail sales. wuxuu yiri waxa ka yaabaha kale lagu ogaado maxaa waaye in aysan ku tusinaynin dhaqaalaha ka soo gala wax la iibinayo okay annaga waa aragtay hadda goojada markaan iibino maxaa inoo saaran ugu yaraan $20 tan wixii wax ku saaran ma ogid haddana waxaa lagu dhahayaa lacagkeen intaas helaysaa inteeba ka imaatay so waxyaabaha halka ku qoran hadda asaga uusan dhihin laakiin ku qoran maxaa waaye inaa weydiiso companygii financial statementigi yani sidee buu dhaqaalo u sameeyaa intee percentage aan ka helayaa intee waxyaabaha annaga sharaxna 12 nooc oo kale haddii aysan xisaabti iskeenaynin mar labaad halkaas waxaa uga jeedaa in uu yahay wax illegal ah. So you can see below here that there's so many, there's like thousands online of companies that got shut down. So here's one example. This company, I don't know who they were, but they were pretending to be an MLM program for online children's courses. Okay, but again, they realized that this CKB company had little or no retail consumer sales, and there was really no money being made except for the people putting money in to buy into the program. So that's one example. You can go over first. And hadda wuxuuna tusinayaa companiyaal la xiray oo la soo ogaaday in ay u shaqaysanayeen sidii khaldaneed companigan hadda uu noo sheegaya waxa waaye waxay bixin jireen uu ku leeyahay koorsooyinka ciyaalka ay bixin jireen markii la daba galay oo la fiiriyay siday u sameeyaan dhaqaalahooda waxa la soo ogaaday in aysan wax ay iibiyeen dhaqaalaha ayna ka sameynaynin kaliya dhaqaalaha ay sameynayeen ay tahay dhaqaalihii dadkii imaanayay lacagtii laga soo aruuriyay ay tahay waxay ka sameynayeen waana wax loo xiray. So another example is this one called Zeek Rewards, and they were kind of like a affiliate advertising company. Long story short, again, they got shut down. So there's just so many out there, but I want to move on to the most recent type of scam that is usually gifting scams or the cryptocurrency scams, gifting and cryptocurrencies. And companygaasna waa company asagana saas oo kala la xiray oo wax khaldayay hadda laakiin waxa rabaa inaa u gudbo waxaan moogtahay maalmaha ka dambeeyay way casriyeeyaan maalinba wax shaati cusub ay ku soo gashanayaan hadda waxaan galeynaa yiri kuwii ugu dambeeyay oo soo baxay ay yihiin cryptocurrency la dhaho iyo waxa la dhaho gifting.
So it's really despicable what they do. So here's another one recently. Again, this is from the Hawaii government. And this is like actually the Securities Commission, again, issuing an order against, they call it the Woman Empowering Women Gift Circle. So it's despicable because they're trying to use this woman helping women concept to create this gifting program, but it's still a scam in the end. And so the way it works is they're trying to make an excuse. Like, so why are you putting money in? It's because you're gifting the money to somebody else. And if you get others to gift money in, eventually, if you get two others that, usually it's like two people, right? You get two people to gift, and those two people can get two people to gift, then what you gifted initially, you know, it could be $100, you might get back $600 because you have those people that also gifted the money as well too. But again, any gifting in any form is illegal, 100% illegal. saa u jeedaan hadda wuxuu ku jiraa website-ka Hawaii government intii taqaana Hawaii taqaan Hawaii waxa waa meel yar oo u dhow Mareykanka 2001 saa u jeedaan ku qoran article-ka waxay soo saareen hablo haween ku shaqaysanaya in ay haween kale gacan qabanayaan okay ay ku shaqaysanayaan waxay leeyihiin hebelow imo laba qof keen labadaas qofna labay keenayaan hadhowtina adiga waxa laga yaabaa $100 dhigatay hadhowtina waxa lagu siinayaa $600 ha shan lix aan lagu dhufanayaa intii hore waana lixdii laga soo aruuriyay dadkii kale oo gadaal imaadeen marka waxyaabaha wuxuu yiri despicable waxa waay waxa yaqsida ah waxa waay yiri waxay isticmaalayaan haweenka kulliyan maxaynu jecelnahay haweenka iyo caruurta inay saacideeno waxay marka dadka ka galayaan meelaha ay maxay tahay qofka meesha uu u yahay yani duleelo maahine nugul yahay waka meesha u nugul yahay maadaama aynu jecelnahay dadka badankood maatada iyo haweenkii la saacideeyo waxay leeyihiin haweenka waa haween is caawinaayo waa haween gift isa siinaayo yes u dabacsan tahay exactly Zahra jazakallah khayr waa haween gift isa siinaayo laakiin ma aha wixii ayaa ku hoos jiro waxayna dhacday 2001 kulliyan wax naga weyn. Because ask yourself, right? When you're gifting, what are you gifting? Right? Is it a product? Is it a service? No. You're putting in cash, right? So again, there's no product or service being sold. So you can see here that gifting clubs are illegal pyramid investing schemes, right? So the new member who joins basically gives money, which they call gift, but it's money. Essentially that money goes to the highest, maybe two people above, or the highest ranking club member. Then if they can get additional members to join the club, they're promised that they will go to the top as well and get the money paid out. So again, the key part here, read this, right? They even warn people, if you're caught being involved in this kind of a scheme, you could be facing up to $100,000 per violation. So do you want to pay up at least 6 figures here just for being involved in a scam? It doesn't make any sense. It's not worth it. And wuxuu ku leeyahay markii aad fiirisid yani aqligaaga isticmaashid waxaan lagu dhahayo waa gift maxay tahay waxa qofki siinaysid ma alaab baa siinoosaa mise adeeg baa siinoosaa may waa lacagtaadi aad u soo dhididay u soo shaqaysatay waayo waxa siinaysa qofkan haye maxaa marka dhacay qofkaas marka waxaas markaa siisid oo lacagtaas aad dhigatid yaa helaya lacagtii dadkii adiga kaa sarreeyay ha adigana maxaad helaysaa in allaale intii kaa dambaysay lacagtoodii halkaan marka waxay leeyihiin dowladda Hawaii waxay ku leeyihiin waxay siinayaan dadka digniin haddii lagu qabto waxaan giftinga adoo ku shaqaysanayo waxay ku leeyihiin $100,000 aa lagu ganaaxaya waa dowladda Hawaii dowladaha waa different kolley Canada waa wax kale $100,000 marka wuxuu yiri isweydii ma u dhigantaayo yiri lacag yaroo lagu siiyay $100,000 lagu siiyay haday u badato ma u dhigantaa hadhowti $100,000 bixisay maya so that's why it's not worth it yiri yani uma qalantidba ina waxaas isgalisi marka horeba. Again, they say here again, the problem is
You must always be recruiting someone new in order for the scheme to survive. If the clubs don't attract enough new members, it will collapse because no one's joining to pay the people at the top. It's different than MLM because even if no one kept joining in Opulence, people are still buying products and we're getting paid for the sale of a product. Like the world functions on that, right? You buy a car, someone gets a commission. You buy a house, someone gets a commission. In these scams, no one's buying anything. sidoo kale hadaytan uu ka dhawaajiyey sida kaliya marka problemkooda ugu weyn waxa waaye sida kaliya dhaqaale u sameynaysid ama uu u sii socdo iskaamki waxa waaye dad cusub inaa markasta keenaysid dad cusub inay markasta soo galayaan maxaa marka dhacaysa haday ka hadlaye dadkii markay waxay ku baraarugaan ay joojiyaan maxaa dhacayo wixii oo dhan wuu collapse gareen ha guri dumay oo kale noqonaya wixii way dumayaan waa lagu kala yaacaya okay sidoo kale wuxuu ku leeyahay haddii annaga Opulence maanta saa haday ka hadalnay aysan dad imaadeen ama kompaniyaasha kale kompaniyaal kale oo Opulence oo kale oo legal ah jiro sayna ognahay markii haddii dad aysan soo gelin maadaama uu meeshii adeeg jiro oo alaab ay jirto wal caadateena alaab tayo leh weli ganacsiga uu socdaa waay dhaqaalaha maxaynu ka helnaa commissionka aynu helno ma aha dadka soo galaya kaliya maxay tahay waa wixii la iibinayo. So that's why, again, aad ku kala garan kartaa midka legalka ah iyo midka kale. Here we have the North Carolina, again, government. This is the North Carolina Department of Justice government website. Anything that .gov is government. This is the North Carolina Department of Justice, the DOJ, right? And again, they're saying yet again that gifting clubs are illegal pyramid schemes where new members again give cash gifts, cash as gifts again. So there's so many of these kinds of ones: friends helping friends, woman empowering women, airplane, pit stop, all these fancy names, but at the end of the day they're still illegal in every state in North America and even around the world. It's just illegal. And haddana wuxuu galay website kale marka aragtaan uu yiri GOV inteena taqaan naqaan waa government website kan waxa iskale North Carolina Mareykanka meel ku taalo waxay ayagana qeexayaan wax allaale wax la dhaho gift oo wax la isa siinayo la isku hadiyeenayo haddii giftigaas uu yahay wax cash aysan ahayn ama alaab ama adeeg inay tahay 100% illegal. halkan waxay tusanayaan yiri tusaalooyinka maxaa kamid waxay ku leeyihiin asxaab caawinayso haween caawinayso kuwa kale waxay u bixiyeen airplane diyaarad kuwa xataa ula baxay kuwa kale waxay u bixiyeen pit stop hadba magac waa Sharci oo hadba lagu soo bedelayo. North America wuxuu yiri sayna ognahay North America waa Canada iyo Mareykanka dawladaha oo dhan website-kooda markaa gashid 100% waxay lahaayeen joojiya iska ilaaliya sida nalka ma arkin oo gaariga oo kale uu dhaho guduud joogsado kale iska ilaaliya dabcan adduunka kale oo dhan saasay waxay dhahay dawladaha dhan ee dadkii uga warn gareeyeen maalin kasta looga digaa. It's quite simple. If any country you live in, whether it's in Singapore or Africa or Sweden, Norway, just go on Google on your own country website, gifting schemes illegal in your country. You will find them saying exactly the same things. And so, can you mention that really quickly? And haddaa Google gashaan uu yiri waddan kasta joogtid meel kasta joog ama Norway joog ama Sweden joog ama yani because hadda kuwa North America waaye Europe ta joog ama Africa Google gala waxa tiraahdaa gifting schemes ka waxa ku soo baxaya dawladihii oo ka hadlayo kulligoodna isku information ay idin siinayaan waa isla halkii soo gal lacag dhig dadkeen lacagtaada dad kale helayo kii kale waxa la hayaa sug waa isku mid kaliya hadba magacii iyo habkii un bay kala bedelayaan. So again, I just did a simple, I just picked London as an example, right? I put in gifting schemes London. You can see here that they're charged with a gifting cloud pyramid scheme. Pyramid gifting on BBC News, right? Birthday gifting turns out to be grifting. So like in a London police raid birthday gift pyramid scheme. Like it's just illegal in every single country in the world. So you can go and Google it yourself. Just, I can punch in Singapore.
you know. And let's see here. I guess they don't have. I guess Singapore, you wouldn't even try that because you just get death sentence right away. But I don't know, like Dubai. So my whole point is, any kind of gifting scheme, if you look up on the government websites, you'll see that it's just illegal. Yeah. wuxuu yiri google gala website-yaasha dowladihiina meel kastaa joogtaan google gala adinkaa arki doontaanuu yiri waxaan idin sheegaya waa wax dowladaha dhan ay dadka kaga digaan hadda wuxuu geliyay mujeedeen singapore wax ka soo baxay case waa la la'yahay waayuu yiri waa wadamada wuxuu yiri life sentence uu qofka helaya yani noloshaada inaa xabsi ku dhamaysanay taas waa qofna maba isku dayo subxaan allah case xataa waa laga waayay Singapore. So, there's people you can see here getting fined, $100,000 for, this one was a cryptocurrency called OneCoin. So he got fined $100,000 again for operating the next topic, which is again these cryptocurrency type of schemes. Topigeena labaad aan ka hadlayno waxa waaye cryptocurrency ama coin ha u bixiyaan ama habelo ha u bixiyaan hadda wuxuuna tusinayaa tusaale qof cryptocurrency sameynaya oo $100,000 lagu ganaaxay ayuuna tusinayaa soo haddana cryptocurrency-ga see u shaqeeyaan dhegta u dhiga insha Allah saa u fahantaan. Here's one from Michigan, state of Michigan. Again, same thing. So anyways, I think you get my point. But what I didn't want to really get a chance to focus on really quickly here, going back to my link here, was these are things that people will tell you as to why it's legal. They will claim that, according to the IRS, you can give someone money up to $13,000 a year. But the fact is that gifting clubs are not approved by the IRS. They might claim that, the money you're paying to join is actually a gift, right? But a legitimate gift has no strings attached and is not an investment. And even if you sign a statement that you expect nothing in return, does not change that situation. And neither does calling the entry fee as a loan. So these are all the things that people might tell you, and here's the facts behind it. But I just covered the main two that I wanted you guys to know about. Yes, absolutely. So wuxuu ku leeyahay IRS-ka waxa waa revenue Canada oo kale kuwa canshuurta qaabilsan Mareykanka waxay ku leeyihiin qofka sidaadaba adiga qof bil aadan marka lacag siinaysid inta ugu badan aad siin karto waxa waaye sanadkii 13,000 okay 13,000 laakiin markay noqoto yiri waxaan giftiga dadka ku shaqeysta marka lacag siinaysid dad ku jiro giftigan oo dhashiinayso dhahaysid lacag xataa kaama rabo waa kana ma aqoonsana. Yes, revenue Canada ma aqoonsana, IRS na ma aqoonsana waxa la dhaho gifting. Okay, so taasina waxay ku tusinaysaa again maadaama dawladdiba aqoonsaneen inay tahay madmadowga uu ku jiro taasina waa example fiican uu tusinayo saynu u fahano. All right, so let's move on to the next one. I think we covered enough about gifting already. The next one that the SEC issued an actual warning for was these things called virtual currencies or cryptocurrencies. And that's next. Hadda waxaynu galaynaa topigeena labaad oo ah cryptocurrency ama Ponzi schemes waxa la dhaho baynu hadda galaynaa. So let's start saying Bitcoins, Ethereum, Bitcoin, Dogecoin. The coins itself are legal because they went through the actual registration to get their coin. So we're not talking about the coins being illegal. We're talking about how these companies leverage the coins that become illegal. And markay noqoto Bitcoin waa dadkii ugu horeeyay oo waxaan soo saaray sida kombaniyasha MLM-ka ee u haystaan dad ku shaqeysta oo kale ayadana saas oo kale markii hore oo Bitcoin la register-gareynayay waa wax sax ah oo legal ah oo dawladda laga register-gareeyay laakiin intii ka soo daba baxday buuna tusinayaa si ayagana si khalad ugu shaqeystaan. The usual pitch is put your money into this company and we're going to give you back 2, 5, 10% return on the money you invest into this coin, right? So
that's the main sales pitch. I'm going to cover why that's illegal. sales pitchka waxa waaye sida ay kugu soo jiidanayaan ama ay kugu soo gelinayaan waxa waaye waxay ku leeyihiin lacagtan dhigo waxay intay doontaan noqoto hadhowtina waxaa ku soo noqonaysa lacagtan oo lagu dul saaray 2% ilaa iyo 5%. ha midaan un dhigo daasid wax kala sameynaysa male hadhowti lacagtaadii oo ku dul fuushay 2 ilaa iyo 5% ay ku leeyihiin taasna waa waxa lagu yaqaan ayagana inay bitcoin-ki khalad u isticmaalayaan. So, first things first, when you put the money in, what they're telling you to do is go and buy yourself a Bitcoin or some kind of a coin, but they make you transfer that coin to that company's own coin. So most of these scams have found a way to create their own coin or their own wallet, where you're actually converting your own actual Bitcoin and you're trading it with their coin, and that's how this all usually starts off happening. So waxay sameeyaan uu yiri siday ugu ekaysiiyaan in ay ka mid yihiin Bitcoin maadaama Bitcoin ay tahay wax legal ah wax registeraysan ay dawladda aqoonsan tahay marka hore waxay ku leeyihiin lacagtaada ku gado Bitcoin maadaama ta Bitcoin wax la aqoonsan yahay laakiin halkaas u daa kuma dhahayn waxay ku leeyihiin hadhow tibadalo waxaad gadanaysaa annaga coin-keena ha midda company-geena aad gadanaysaa taasaa ku ogaanaysaa ayuu yiri in ay tahay wax scam meeshaas uu ku jiro. They then tell you, we're going to invest your money and give you back some return, okay? Number one is the SEC has already stated anything that is an investment, this is an investment, right? You're putting money in, they give you a return, you must be registered with the SEC. None of these companies are registered because it's illegal to do any kind of investment like this regarding if it's a real investment, it must be SEC registered, and it's not. So one way to find out is ask the company, can you show me your SEC registration? If they can't show you the SEC registration, it's a scam. Okay, so waxay ku leeyihiin uu yiri markay ku dhahaan coin-keena gado waxay ku leeyihiin haye iska sug intay qaado doonto lama yaqaan iska sug lacagtaadii aad intaad ku gadatay coin-kii saxda ahaa bitcoin-kii saxda ahaa toodii ku bedashay mar allaale markaa ku bedashid waxay ku leeyihiin bas inaga noo daa marka inagaa hadhowti lacagtaadii ku soo celinayna ayada oo ku saaran interest-igi okay ayadoo ku saaran faa'iidadii sidaa marka adig ku ogaan kartid waxaan hadday yihiin dad sax iyo wax kale waxaa leedahay fadlan ma isiin kartaa SEC numberkiina numberkaas waa numberka qeexayo in ay tahay waxani legal ama inaysan ahayn haddii numberkaas aysan haysan 100% waa kuwa suuqa madow ku shaqaysanayo. So to make it real simple for you, right? If you want to invest money into cryptocurrency, you can do it. Go on to any kind of a legit website. You can buy Bitcoins, you can buy Ethereum, different kind of coins, and you can buy and sell it yourself, right? But if a company is telling you, we're going to invest your money for you, and then you can go and buy their own coin, and they're not SEC registered, it's a huge scam. Just walk away from it. wuxuu yiri haddaa rabtid inaad dhaqaale gashatid bitcoin-ka okay inaad dhaqaale gashatid waxaa lagu qaataa adiga oo bitcoin-ka la yaqaano oo registeraysan lacag gashtay laakiin maalintii lagu dhaho bitcoin-ki aad iibsatay keena company-geena ku bedel hadhowtina annagaa kuugu shaqaynayno oo hadhowti dhaqaale ka samaynayno mar labaad iyo mar saddexaad waa waxa lagu garto inay tahay illegal. So Bitcoin ma rabtaa toos u gado haddii kala soo maaha ka joog. So you can see here, right? Ponzi schemes often use latest innovation, technology, or we have this program that can track the different price amongst different exchanges, and we're going to help you invest and buy and sell. They always use some kind of a technology or a program to explain to you
why they can give you back a return on that money. But again, it's already illegal to begin with. And the truth is, there's no program that's paying you the return. They're using the people who are joining and buying in, they're using their money to pay you your return. They make it grow so big, there's millions and billions of dollars already in the system. Then guess what? The people run with the money, the owners. And wuxuu ku leeyahay dadkan oo ku shaqaysta cryptocurrency-ga wuxuu ku leeyahay waxay isticmaalaan waxay ku leeyihiin waxaynu haynaa technology cusub ha wax yar suga bal okay waxay ku leeyihiin inuu yiri technology cusub ah haynaa technology-gaasna waa mid ka shaqeynayo sidii waxaad gashatay ka badan aad u heli lahayd laakiin reality-ga maxaa waayuu yiri haba yaraatee wax technology oo jira ma leh waxay sameynayaan yiri lacagtaas ay kaa qaadayaan markay qaataan ee aruuriyaan malaayiin aad arkaysaa marka account-kaaga furtid kumaan kun iyo malaayiin dhex yaala arkaysaa waa lacagtii laga soo aruuriyay adiga iyo inta kale markay heer gaarto way la baxsadaan imisa jeereen maqalne hebel iyo hebel oo la qabtay oo malaayiin la baxsaday waa say ku dhacdo intay lacagta siinayaan waxay sugayaan inay soo aruurto markay dadka dhan shaqo shamuumaan because hebel lacag qaata hebel ha qaata ee tartiib u imaadaan markay badato hadhowti way la baxsadaan. Here's one I saw last night. Okay, so two people, these brothers in Africa, took $3.6 billion in Bitcoin, and they're on the run. They're running, and they can't find these two brothers who got all these people who, you know, put money in thinking that they're making money in their investment. So, hey, I made $1,000. You should do it too. Everyone starts buying in. They grew it to $3.6 billion, and now they're running. And the sad part about cryptocurrencies is because it can move so quickly and it's non-traceable, imagine how many lives are damaged by this, right? It's just disgusting. So don't even get involved. And wuxuu dhahay hadda wuxuuna tusinayaa tusaale oo case dhacay xalay kaliya xalayto laba walaalo oo South Africa joogo waxaanay bilaabeen hadda waa la raadinoyaa sida markay qof markuu qof dilo loo raadiyo kale dawladda South Africa raadinayso labadan maxay sameeyeen company ay bilaabeen dadkii ugu horeeyay $1,000 $500 laba kule ku dhajiyeen dadkii maxay sameynayaan familigoodii asxaabtoodii u sheegayaan company-gana galayo intaana ka sameey way soo aruuriyaan ilaa iyo markay gacanta ku dhigeen 3.6 billion ay gacanta ku dhigeen way baxsadeen ha dibka ugu weyn wuxuu yiri halkan ka dhaco waxa waaye malaayiinta iyo kumaankunka maatada ah 3 bilyan-kaas ma aha qof ay u adeegeen alaabay iibiyeen waa lacagihii ay soo aruuriyeen abay faaduma oo joogta xabar maxay leedahay waa sida lacagaha looga dhaco wadanka hooy wiliga yaa maqli jiray intaasoo masaakiina lacagahooda la soo aruuriyay la yiri wax suga hadhowta helaysa waa lagu kala tagay waa kana tusaalada ugu dambeeyay South Africa labadan wiil walaalaha waa la raadinooyaa intaasoo lacag la baxsadeen. I'm going to tell you one that I don't think relates to anyone in this group, but I'm telling you this because it happened in my Chinese group. So the Chinese community in Toronto, I know the lady, she's on my phone. She called me, Renee, I have the best investment thing in the world. It's making a lot of money. I made already $80,000. Get in. I took one look. I said, Margaret, whatever you're doing, stop doing it. Cash out all your money, give it back to people, and stop promoting this. And I'm going to tell you what happened to this company afterwards. waxa dhacday yiri hadda waxa idin la wadaagay yiro tusaale aniga shakhsiyan igu dhacday gabar waxa jirtu yiri Chinese ah community-ga ka dhalatay oo waxaan gashay wuxuu yiri taleefankayga ay igu jirtaa maalin kasta way soo wacaysa raneeyo kaalay 80 kuna qaatay maxaa meesha la fadhidaa soo carar markay hadalkii iyo buuqa iga badiso waxa yiri haya company-gaaga ii soo dir saasta u fiiriyaba waxa arkuu yiri inuu yahay kii illegal ka ha waa wacay waxa yiri naftaada ma rabtaa iyo magacaaga iyo shakhsinimadaada 80 kun inta soo saartay systemka hadda u celi dadkii ka soo qaaday
ha waa lacag ee dad iska leedahay hadda wuxuu nala wadaagayaa wixii ku dhacay gabadhaas iyo kombanigii ee gashay. So long story short, here we go. This company, they schemed $2.25 billion. And to make a long story short, this happened through China. So you gotta know, if you do things in China, China's government, they will find you. They will have their ways to find you if you do anything stupid. So long story short, the China government, they look at this. They chased people to different Southeast Asian countries: China, Cambodia, Malaysia, Vanuatu, and Vietnam. And they finally ended the scam just last year, July of 2020, and arresting, look at this, 109 people arrested. 27 were executives, meaning more than 90 people were just regular participants in the scam. They were also arrested. And these people are now facing, aside from paying back all that money, between 2 and 11 years behind bars. That's going to jail. So, the lady that I told, she has lost every single friend in Toronto, and she's doomed, because no matter what she says to anybody, she's lost trust. They want money from her. She's hiding, trying to avoid people's phone calls right now. Do you want to live that kind of a life? I don't think so. kombanigii ee gabadhaas ee gashay wuxuu dhahay dabcan waa company China waxaan ka samaysay. Chinese-kana wuxuu yiri waxay u ugaarsadaan si ka daran wadamada kale. qofkii waxaan ku soo ogaadaan ilaa iyo waxay uga daba tagaan China ugama haraan, Cambodia ay tagaan, Malaysia ay tagaan, Vanuatu ay tagaan, Vietnam, in allaale inta Asia oo dhan qofkii waxaan lagu soo sheego way daba dhigtaan. maxay soo sameeyeen intaasaa la daba socday. How many years was this ongoing, Renee? Oh my gosh, it was going on for at least, I say close to 2-3 years in Toronto. And in fact, Henry, he initially was also one of the investors, but he pulled his money out when I told him to. So he got lucky that I met him at the right time. I met him in 2019. And so, yeah, it's been going on for at least 2-3 years, and it just ended last year. wuxuu dhahay waxay socdeen 2 sano ilaa 3 sano saa u jeedaan waxaa finally la soo gabagabay intaas dawladda way raadinaysay July 2020 sanadkii la soo dhaafay la soo gabagabeeyay. dadkii la soo qabtay 109 qof gabigood in lagu xukumay ugu yaraan $900,000 inay soo dhigaan. sidoo kale 2 sano ilaa 11 sano jeel la geliyay. waxay ku xiran tahay dabcan levelkii ay kala joogeen. nin la dhaho hadda company-ga ku jiro oo asaga keenay badankiina taqaanaa, nin ku takhasusay ma aragteen markastoo MJRS-ka ku dhagan, nin ku takhasusay waa dhakhtar ku takhasusay waxa dabiiciga ah ku takhasusay. 2019 la kulmuu yiri aniga asoo u soo bandhigaya company-geena, markaas wuxuu ii sheegay company heblaayo aan lacag ku darsaday. markii la taliyay yiri hadda uu yiri shilinka aa gelisay ka soo cesho. asaga wuxuu yiri lakiyo noqdo lacagtiisa uu ka soo ceshtay, danda kuma uusan dhicin. dib ugu noqdo gabadhii uu ka fariisan waayay maxaa ku dhacay. gabadhii wuxuu yiri wax allaale waxay ahayd, hadday maal ahayd, hadday waji lahayd, hadday asxaab lahayd, dadkii oo dhan way isku sheegeen. tuko madow oo kale noqotay. hadda wuxuu yiri waxay heeray maraysaa inay dhuumato waay dadkii tafaha ku dhagan. lacagteeni keen subhanallah waa adduunkana ku fashilan aakhirana ku fashilan. ilaaha ka magan galne. marka wuxuu leeyahay fadlan ka digtoonaada 200 iyo kumaankunkay waxa lagu tusaaya ha fiirinina, inta kaa soo gaaraysa ayaa ka badan. And what's really shocking, look at this. So all the money that was seized, they finally found the money. 194,775 was from Bitcoin.
487 million was from XRP and 6 billion in Dogecoin. But what's shocking though is they seized a total of $4.2 billion. And guess what happens? The National Treasury would take over the seized fund because they don't know where this money come from, right? Did it come from Canada? Did it come from USA, from India? Like they don't know. So what happens is it's not like people got their money back. All that money, unfortunately, is now in China's National Treasury. It's just sad. lacagihii ay dadkii ka soo qaadeen masaakiintii rumaysay siduu u kala dhigaayo dhowr nooc ay ka soo dhex baxeen 487 milyan halkan $1,094 meel kale 6 bilyan meel kale markii la isku geeyo lacagihii oo dhan maxaa dhacay marka lacagihii dadkii lama siin karo waay lama yaqaan dadka yihiin meel loo raacdo ma leh xagee la dhex dhigay hantida dowladda China aa gacanta ku hayso lacagti masaakiintina meeshay ku qatan tahay subhanallah okay. So you probably think that, wow, it's got to stop by now, right? Very shortly after this whole thing came down, even before it came down, another one came out called Woe Token. It's the Plus Token 2.0. So my point is, there will always be scams in the future. We just have to be very careful about these things and not get involved. But now we're more educated, right? So. wuxuu dhahay dadkaas markii la qabtay July ahead maxaa u dhaxeeya August September October 4 bilood kadib mid kala soo baxday oo sidii oo kala dadka lagu dhacayo marka waxa moodi u maleynaysaa yiri maadaama dadkan la xiray newska Canada meel kasta lagu soo dhigo Toronto waxaan ka dhacday inay dadkii ku baraarugayaan laakiin kuma baraarugayaan so pointigiisa maanta maxaa waaye waxaan weligood way jirayaan kaliya maanta halkan wuxuu noqon soo fariistay inaan noqono educated qofka markii uu wax yaqaano iyo markuusan aqoonin way kala duwan tahay inaadan noqonin victim inaadan noqonin dhibane ama qof laga gardaran yahay aad ogaatid so insha Allah maanta kadib ina ogsaanaan rajeenayaa buu yiri. So in short, the FTC, which is the Federal Trade Commission. So again, FTC, if you don't know who they are the Federal Trade Commission. They're there to protect America's consumers. They have already deemed, okay, FTC has permanently banned operating of cryptocurrency in MLM. So anything with cryptocurrency, invest your money, make money back, sponsor people, recruit people, just don't do it. It's illegal. dowladda hadda wuxuu tusinayaa Mareykanka in ay baangareysay waxa la baangareey waxa la mamnuuco oo kale haba yaraatee wax cryptocurrency oo dhan ama company heblaaya ahaado ama mid kala hablaaye intaba in dowladda Mareykanka ee isha ku hayso ugaarsanayso oo la soo gelin karin lagana ganacsan karin buu haddana tusinayaa waana dowladda Mareykanka. And here we have another one from the Indiana. This is the Indiana government website. Again, they're saying pyramid schemes, illegal. Gifting clubs, illegal, right? And so, but here, look, unlike pyramid schemes, multi-level marketing programs are legal. That's the difference, okay? So again, right, pyramid schemes are illegal, gifting clubs are illegal, but MLM is legal. saa u jeedaan halkaasi waxa illegal ka ah maxaa waaye waxa la dhaho pyramid scheme ka oo haddeertaan aan ka hadlayno oo cryptocurrency oo kala ah maxaa kaloo illegal halkaas ka cad waxa giftinga la dhaho laakiin hoos maxay ku qoreen markay noqoto MLM oo ah waxaan ku shaqaysano inay tahay legal jid cad inay tahay so halka maxaa kaaga soo baxayo MLM wixii ka baxsan inkastoo MLM ka la soo hoos galo inay tahay 100% illegal. Right? So again, MLM is a way of selling goods and services through distributors, right? So, I think we covered a lot today about, what we really want to talk about. And again, it's just endless. Like here's one from the Michigan government, gifting circles and gifting schemes, right? So it's just endless. And I just really want to say that the biggest thing we have to be careful is
you don't want to get involved in these things because number one, you can risk personal, travesty. I mean, you could go to jail. You could pay back everything that you've earned, right? Um, and I think one of the biggest scams that happened was called OneCoin. OneCoin, if you look at, Google here, but one of the, look at this, 90, I mean, it's crazy. Like this person here, who's involved in it, basically they lost here, alleged one more. This is like a multi-billion-dollar scam that happened recently. Again, $3.7 billion. And what's scary is that the person behind it, they're getting jail time. And nowadays, people aren't only going after the creators of the company. If you are promoting this company, they can come after you as well too. So, number one point is don't get yourself in trouble. That's number one. You can translate first. hadda wuxuu rabaa gabagabadii iyo gunaanadkii maadaama halkii saac ay noo dhammaatay gabagabadii iyo gunaanadkii waxa waayuu ku leeyahay sideedoo markay noqoto waxani oo iskaamka ah wuxuu leeyahay haba yaraatee marnaba gacmaha la gelin marnaba ha la gelin hadda wuxuuna tusinayaa marka tusaale one coin dad badan oo Soomaaliya waa maqlay oo ku jira ama lagu dhacay ama hebelo one coin oo kale dadkii ka shaqaysanayay waxa kamid ah nin oo lagu xukumay 9 sano yes waa noloshaadii xabsi ku dhamayso waagi hore marka dawladaha waxay ka daba tagi jireen kaliya dadka ugu sareeyo hadda laakiin qof kasto lagu soo sheego dawladdu way ka daba tagaysaa so waxay ka dhigan tahay kulli dadkii oo dhan inay dambigii u siman yihiin sababtoo ay tahay laba qof iyo saddex qof kaliya markii la daba ordaa inta kale dhahay iska daa inta kale waxbay cuneen soo dawladdu waxay dhaheen may waa loo sinaanaya wixii oo dhan waa loo sinaanaya soo wuxuu leeyahay fadlan gacmaha la gelin haddii kale dhibaatadaas ku imaan karto. So, again, aside from this person already being facing a 20-year prison sentence, it could add up to 85 more years because there's more accounts of charges still, right? But besides that, right, like, do you want to lose all your friends and family? Because eventually someone will lose their money. Someone will lose it. A lot will lose their money. And so, you don't want to lose your family and friends. And I think more important is, you're going to hurt, one decision to do these scams. Like it might just be you and 2 friends, but those 2 friends might not know better and tell 2 more friends and 10 more people and 100, 1,000. One of your decisions to do this could literally impact and ruin hundreds and thousands of lives. They're going to lose money eventually. So I hope that today's training has helped you to become more aware and be smarter. Absolutely. So wuxuu dhahay markii laga soo tago jeelka iyo dawladda ma u qalantaa ama ma ogashahay in asxaabtaadii iyo familigaagii aad ku weydi waxani sababtoo ay tahay maxaa waaye maxaa guaranteed ah qof ka mid ah dadkii inuusan shilin helaynin haye ma u qalantaa marka sharaftaada ma u qalantaa asxaabtaada ma u qalantaa waxani waa maya that's why you yiri maanta kulankan idiin qabta waxaan rajeynayaa inaad iska ilaalin doontaan iskana jiri doontaan buu leeyahay insha Allah billahi kareem. I don't know how many more minutes you have. I see few Q&A questions, Renee. Oh, actually, I realized that I didn't show any articles last one about people in the gifting scam being arrested. So I just Googled. Again, this is a gifting circle. They arrested 4 people in Lower Mainland for this gifting circle pyramid scheme. So the RCMP, of course, is the Royal Canadian Mounted Police. And again, there's a lot of gifting schemes happening in Canada. And so long story short, they arrested 4 people and they're going to jail. So yeah, I have time to answer questions though, for sure. Excellent. So 2016 dad Canada jooga saa u jeedaan waa CBC website-ka CBC hadaa gashay 2016 dad Canada jooga oo galay waxaan giftingka ah oo la qabtay RCMP waxa waaye askarteena anaga askarta ugu sareysa Canada qofka ugu dambiilaha la waa dadka loo dhiibo 4 haweene inay qabteen oo ku shaqaysanaaye haweena caawinayna maatada caawinayna meeshii aynu u dhaganugleen inay isticmaalaan waa kaasa Canada saasa isha uga heesaabu ku leeyahay so waa adduunka oo dhan wadan kasta ay joogtid
google garee waxaanay ku shaqaysa dadkan iyo waxa la marsiinayo ma aha wax hal wadan kaliya ku shaqaynayo so hadda wuxuu dhahay dhowr su'aalo waan ka jawaabayaa okay iyo aan arkayaa su'aalo oh okay just people saying hi okay so wax su'aalo ma jirtaa intuusan naga baxsan yay su'aal ka dhex guuxaysaa fadlan ama gacanta soo taag ama qa'ya koodii asaga waa la dhaafo waqti dambe u tahay haddana wuxuu dhahay waa idin siinayaa waqtigayga qaaliga ah saacadan oo leed laafay wax su'aalo ma jirtaa okay all right abaayo maxay soo qoraysaa zahra okay so people are just thanking you You're welcome. okay. Oh Faiza has her hand up okay Faiza soo dhawo macaanto welcome to the call Faiza Hi Faiza. you are on mute Faiza mise gacanta kaaga dhacday okay Faiza all right so Faiza is not talking no problem we're going to try Rahima soo dhawo macaanto hello Rahima maanta mute-ka idinku wada dhagay mise gacanta isku soo taagateen talo waqti yar uu hayaa السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هاي فرح وخضر ويان سكور في عنتاي الحمد لله إنت إذا كسوق لاي MLA جا إمكان كان نكجرنو محوجة بحسية هي كون كلا illegal مال يربط شيء سي ما شاير بليو عل ما joogto macaanto ilaa bilowgii markaan bilaawna hadalka ما waxaan kusoo gaaray in bay baxsateed okay waynu duubnay macaanto waynu duubnay dib baan ugu noqon karnaa hadda tan asaga na gaarsii baan dhahaynaa waqti yaraa haysanaa waxa u dub waan garanay dad gaalna ka imaadayaan so I know that you already mentioned this Renee she just joined us even though I have a recording but very quickly how is the MLM that's legal like ours different from the illegal MLM? Yeah, so no worries there. Really quickly, the short answer is that MLM, you make money by actually selling an actual product or service. Okay, so again here, whereas in illegal companies, there's actually no product or service being sold. That's the key difference. So gifting schemes or these you're basically putting cash in, and you're being told that if you find others that put the cash in, you eventually get paid. But there's no actual product or service being sold. And that's the biggest issue, the difference. Okay, thank you. You're welcome, yeah. Okay, So yeah, I just want to reiterate that in Somali. So actually with this abayo gadaal ka imaato already waa ka hadalna waxay tiri ma nugu celin kartaa waxay ku kala duwan yihiin MLM ka annaga ku jirno iyo kuwa illegal ka ah waxa ugu fudud oo muhiim ay tahay ogaato waxa waaye annaga waxbaan iibinaa adeegna waa qabanaa haddii waxa adeeg aysan jirin ama wax la iibinaynin boqolkiiba boqol saasa lagu ogaadaa waa midda ugu fudud dabcan waxyaabo kala jira hadaytu ka hadlayay laakiin waa midda ugu horeysa fiirinaysa company wax ma iibiya adeeg ma sameeya haddaysan jirin dan halkaas waxa soo galaayo scamkii okay so Fathiya has her hand up Fathiya welcome Salam alaikum hi everyone can you hear me yes ma'am hi Renee I just want to say thank you this is an eye opening I actually got one of the our sister brought me something similar to the gift recently and you would have to pay $500 you bring 2 people and you get $5,000 or 4,000 similar and I said there is something fishy in here I don't want to go in there I'm so glad I'm in this call today just want to say thank you I'm glad that you could there's a saying, right? We all heard it, right? If it sounds too good to be true, it probably is, right? And yes. So, again, I was involved again in university. I didn't know any better, but now that we're all, mature and we understand these things now, we have to be so careful because these kind of things, maybe you can find people and you get your money back, but eventually someone at the bottom isn't able to find someone and they lost their money, right? But guess what? Now they start asking their friend, hey, you told me this. I want my money back. I want my money back.
you end up losing so many family and friends. It's just scary. Yeah. So please, yeah, I'm glad that you're on the call today. No, yeah, definitely. And the first requirement was you need to bring 2 people with you first before you get enrolled. And that's when I said, no, thank you. Yeah. I mean, anything that you're telling someone, give me cash, and then you get paid later if enough people do the same thing. There's no product or service. So always remember, right? Any legitimate business, you're actually selling some kind of a product or service, and that's the simple way to go about it. Yeah. Exactly. Yeah. Yeah. Just want to say thank you. You're welcome. I think you should send this recording to your friend who asked you to do the 2 people. And by the way it works is that usually you get 2, and they'll tell you how many tiers. So in the olden days, it was a 2x4. So if you got 2, and those 2 got their own 2, there's 4, and then there's 8. Usually on a board, it's called a board game. There's 16 spots, 8, 4, 2, and 1, right? 12, 15 spots, sorry. So once you get 2, the 2 get their 4, and the 4 get their 8. Once you have all 8 at the very bottom, then you get paid out. What happened was they got smarter. They realized it took too long to get paid. And they want to pay people because now when you get paid, you can tell people, oh, I got my money back, go and do it. They track more suckers. So what they did was they made it, instead of going 2x4 levels, like 2, 4, 8, they're saying, you know what, we'll make it shorter. So now it's like 2x2. So you get 2 people, and then it goes 2 levels deep. So you're level 1, level 2 has level 1, you're level 0, level 1 has 2 people, and level 2 has 4. So 2x2 matrix is, you get 2, and then down to 2 levels deep. So they're making it shorter so that once you get 4, the top guy gets paid out, but you get paid a lot less. So before you got 1, 2, 4, 8, and then when all 8 people got in, you got paid a big check, right? So they're just trying to manipulate the system, but it's still a scam. Sorry for the advanced version, but that's how they made it quicker. Okay. Yeah, no, that's perfect. So abay Fathiya waxay tiri aniga way ku dhacday tiri qof intuu ila soo hadlay uu dhahay abayo waxaan ku hayaa fursad lacagtan keen 2 qof adoo watana soo gal hadhowtina labadaas laba kale inay keenaan markaasaad helaysa marka aniga waxay tiri marka caqliga la kaashado waxa inay tiri waxba meeshan ka khaldan so waan garowsaday tiri isla marka iyada oonan hubin marka waxay leedahay maanta training kan wax badan ay saa'ida because haday ka hadlay dadka badankooda waxaan galo waxna war uma hayaan waa allahoodka alle ha ma oga kaliya waa loo sameeyey aniga wuxuu yidhi markaan galay aan yaraa jaamacadda waxay ahayd 8 qof markuu gaaro dadka aa keenta aan la siin jiray waxay ogaadeen taas inay waqti dheer qaadanayso waxay soo dedejiyeen uu yidhi dadkii inay lacag degdeg u helaan so 4 qof markuu maraayo ee lacag ku siinayaan qofka muxuu sameynayaa dadkii u sheegaya hebelaayo lacagtana ii soo dhacday kii kale sidii ay dadku u bataan ayaga muhiimadooda waxa waaye dadka inay soo bataan markay gaaraan heerkii ay rabeen waa markay la baxsanayaan ama ku dhahayaan companiga waa lagu kala tegay so waa kaas maanta wuxuu u sameynaya waa saas in la ogaado okay oh I found it actually. So the one that I seen is called the airplane. So they say you're the captain. Okay, if you get 2, vice captains, and those 2 get 4, passengers, and the passengers get 8, so it's 1, 2, 4, 8, right? Then once you get 2, 4, 8, then you get paid out. So there's ways of doing it. Like here's the traditional one, right? So what the new ones are doing is they're removing the last level, so that once you get 4, you get paid out quicker. They're trying to pay you out sooner, but it's still a scam. So hopefully this helps to visualize it basically. Okay, so taasna waxay ku shaqaystay kamid tahay waa tusaale kamid ah waxaan ku shaqaysto ayaan dhaweedaan akhrinayo yiri laba goorba meeshii waxay ku soo biyo shubanaysaa in ay dhici doonto dad hadhowti aan lacag helin dadkaasna yaa u imaanayaan adigi sababta ay tahay adigi baa dhahay anaa wax helay kaala soo gal so waa wuxuu nooga digaayo marka horeba gacanta ha la gelin ama waxaaga hel ama qad gacanta ha la gelin sababta ay tahay laba goorba wixii aday kugu soo dhacayaan ama waa qadaysaa ama haddaa heshid dadkii qaday adig kaa daba imaanayo okay so waa laba khasaaro okay Zahra Hussein soo dhawo macaanto
السلام عليكم ورحمة الله. إفراح وانكو سلام يا رنيني وان سلام هيا. waxaan rabay inaan sheego dadka sameeya ajaanib kaliya ma aha inay Soomaalidu ogaato inay Soomaali ku jirto oo hadda Kenya adiga 2 sano baan u maleynaa inay ka soo wareegtay aniga habaryartay oo markii hore xoolo lahayd baa lagu dhaca oo hadda aan waxba haysanin lacag niman Soomaaliya oo waliba magaca culumo ku shaqeeya macnaheedu iska dhigayo culumo ma ahayn baa u yimid habaryartay lacag bay ka urusheen gabaray dhashay haddana lacag ka soo qaad intay aragtay waxa loo sheegay faa'iidada dahab ay lahayd oo dhanna waa gad dahabkeedii iyo kaashka isugu darta maalinkii laga qaaday baa ugu wardambeysay ka bacdina waxa la yiri intii la rabay heleen nin Soomaaliyan u geynay ninkiina waa dhaca ilaa hadda meel lagu sheegay ninkii male ciday weydiisatana male oo qofkii u yimid qof kala dabinka aha qofkiina qof kala dabinka aha qof toos ayba ninkii lacagta dhacay maba taqaan habartay dad baa ka sokeeyay marka Soomaalidu ajaanib kaliya ma aha waxaad ogaataan Soomaali inay jirto saas samaysa oo qaarkood la qalday oo macnaheedu kuwa la qalday jiro anoo kale inta la ii soo sheegay Ifraaxi kaale lacag baa halkan ka jirtaan iraahdo inta lacag ka qaaday waxaan u geynayna ma aqaano dad baa ka sokeeyay marka aad buu u mahadsan yahay Renee waa arrin aad muhiim u ah kol aniga hadda wake up call oo kale ii noqota anoo horey u la socday mar labaad ay ii tahay aad baa labadeena u mahadsantihiin ما شاء الله adiga mudan macaanto annaga had isku hareyno ogaada saasoo kale waxyaabahaas isku waaninayno hadda inta yartahay nala joogo oo leeyahay saacad ka badan nala jooga koodii habeenimo u tahay su'aal asaga ku aadan iyo wuxuu helay ku ekaysiye insha Allah laakiin Abay Zahra waxay nala wadaagtay aad iyo aad muhiim u ah in ay meel kasta joogaan culamaa u diin xataa ee waxaan ku jiraan najayna إلهي كمان قال لي ها إلهي كمان قال لي إن شاء الله بالله كريم. So Zahra was just sharing a case that happened in Kenya where a lot of people lost their money, and some of them were people that are, you know, well known in the community. Some of them scholars. So she's saying it happens in every community. It's not just the Chinese community you talked about. It's everywhere. So she's just warning people. Oh yes, sorry, I was unmuted. Yeah, thank you. I saw a comment in the chat with Forex, and I forgot to talk about this because Forex is also in the same category. It's illegal. Any kind of a Forex with MLM is illegal. And this is a case in Singapore where people were actually arrested again. And so, you know, and the reason, just to go one step further, the reason why Forex or cryptocurrency is not allowed. Like the question is, why is it not allowed in MLM, right? And the short answer is Forex or cryptocurrency or dollars. There's no the price is fixed. Like the price is fixed, right? So there's no wholesale cost, retail cost. So I think we should really just leave with this last topic because it's really important to know why is Forex, crypto, cash, these things are not illegal because the value is defined. It's a set value. It doesn't, you know, there's no profit on a dollar. There's no profit on Forex. There's no profit margins on crypto. The price is set. It goes up and down every day, but that's the price. There's no profit margin in these things. wuxuu dhahay qof dad wax soo qoreen hoos wuxuu dhahay company-ga la dhaho Forex asagana wuxuu ku jiraa waxa maanta ka soo hadlayna oo ah illegal su'aasha marka isweydiina laga yaabo waxa waaye maxay Forex illegal u tahay sideeda kuwa cryptocurrency illegal u tahay wixii maanta ka soo hadlaynay waxa illegal u tahay yiri price-ka baa wuxuu yahay wax aanan isbedelaynin qiimihii ama value-gii wax aanan isbedelaynin ha marka coin-ka iyo wixii aad soo gadatid wax isbedelaya ma aha wax is exchange dhacaya remember ganacsi muxuu ku shaqeeyaa in wax la kala bedelanayo ha exchange u dhacaya maadaama aysan dhacaynin that is waxa waayu yiri waxay u tahay illegal waana kaasa Singapore wax ka dhacay July 4teedii dhowr qof oo la qabtay so waa adduun weynaha dhan wax ka dhacaya kaliya anaga maanta waxa sugu nimaanay sidii aan uga digtoonaano in Allah inta jecel lahayn uga digno insha Allah so this is point like again the Q-tips, right? There's the manufacturing cost, then you have the wholesale cost, then you have the retail cost, right? A water bottle has the same thing.
Fountain of Life, we have the manufacturer's cost. The company keeps a profit. We have the wholesale costs for, then you have the retail cost. So there's different tiers of margins, right? But in crypto, in dollars, in gifting, the cash is there's no profit margin. There's no margins. That's why it's illegal. wuxuu dhahay hadda tusaale haddaa inoo siiya hadda kombanigeenoo kale alaabtaan iibino 3 qiimo ayay leedahay qiimihii ee ugu fadhiday kuwa soo saaraya manufacturingkii meel waxaynu ka leenahay alaabteena lagu soo saaro kuwaas qiimay leeyihiin qiimaha kale yaa waaye wholesale annaga kombaniga maadaama ku jirno 30% 40% ku helaynaa qiimaha kalena yaa waaye macmiilkii bannaanka 3 qiimo leeyahay kuwan ma laha 3 qiimo waa kaash cad ama 100 dhigaa lagu leeyahay ama 500 oo dhig leh wax kala qiimo ah haddaa kan tahay intaan aad bixine kaas intaa bixina ma laha so again waa waxyaabaha madmadowga oo waxaan lagu garto ku leeyahay. And that was all. Yeah. So hopefully it's clear. Absolutely, absolutely. Everybody is thanking you so much. You know, honestly, like it's 1:30 a.m. for you to sit here and spend time with us. It's amazing, honestly. I know. Again, I just hope that today's information can just save thousands of lives because to me in university, I didn't invest much. It was like $100 into the scam. But you know what? $100 could have bought me a whole week of food in university, right? So, money is money, and we can, no one wants to lose even $1 to a scam, right? So that's why I feel for people, and I know that it's just lack of education. That's all it is. And waxaan aad iyo aad ugu rajaweyn uu yiri kulanka maanta inuu noqon doono mid safe gareyn doona ama xifdin doono boqolaalo iyo kumaan kun qof oo kale. aniga wuxuu yiri markii aan jaamacadda dhiganay aan waxaan galay $100 aan dhigtay yes $100 un baa iga luntu yiri laakiin haddii si loo fiiriyo yiri $100 asbuucaas oo dhan cuntadaydii baskaygii ee ku bixaysay ha yacni xaq ma ahayn inay iga lunto iska daa $100 wuxuu yiri xaq ma aha qof $1 inuu ka lumo waayo iga lumaya ha lacagteena waa u shaqaysanaa waa u dadaalnaa muxuu iga lumaya so aad iyo aad aan kugu boornaya yiri adinkana ha gelinina oo waxaan ku dhicinina ha noqonina victim dad kalena ha u soo jiidina. Yes, Zahra says absolutely important topic. People are loving it. Okay. Yes, they're writing in Somali as well. So we're going to let you go. Honestly, I told the team you only have an hour because it's so late, but you stayed half an hour more. We appreciate you so much, Renee, and we wish you an amazing night. I think just to leave one last word, you're very welcome to the team, but I think if we can, let's share today's recording with as many people as who might, even if they're not involved, just put it on your Facebook page because someone's going to benefit later on from this call. So let's try to help more people. All right. And thank you so much, guys. Have a good night. And we'll talk to you all soon then. Take care, Renee. Okay. Thank you to the billion. Okay. Bye, everyone. Billion. Okay. Bye-bye. Good night. Good night.